Так, всім привіт. Ми продовжуємо. Зараз тільки хвилиночку тут дороблю. Ой. У нас буде гра Гаррі Поттер. Ну, типа Hogwarts Legacy. Дуже цікава гра. Вже, так би мовити, вперше я опробував. Так, добре, тут у нас. Так, все добре. Я лише забув знову це дело. Вот он. Це можна закрити. Так, сеттинг. Так, репель. Ось так. Зараз дороблю тут по поводу стріма декілька кучок. Будемо розпочинати. До стріма це я не можу ніяк зробити. Так от. Поїхали. Так, де у нас тут? Вот он. Продовжуй. Я стільки забув на кухні. И электронку на диване. Так, поговорите с профессором Фигом. Так, я так розумію, нам тут униз треба, да? А не, вверх. Так, ну, можна тут бігати, щоб швиденько було. Ага, взламувати ми ще не навчилися нічого. I've always said that travel broadens the mind. I'm uncomfortable with the sight of London. Так. А, це він ходить, виходить, тільки по своєму общежитию. А ви куди? When I go to Gringotts, do I get some stimulating intelligence written away? Професор Фігом. О, що у нас оце? Там щось є. Accio, Ні. Revelio, О. Спасибо. Карта Аргілшира. Угу. Зараз хвилиночку. Так. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского Черного моря дракона. Угу. Так. Секрет медальйона. Так, потім нам теж треба ще попроходити доповнювачі, доповнительні завдання. Так. Уі! Ого, далеко нам бігти. Зробив? Дякую, Одес. Ну, не знаю, подивимось. Повинно щось да получиться. О, клас професора Фіга. Як ми... Этот... Загрузка. Ага. Прикольно.
А ти во скільки будеш їхати к нам, до речі? Ждать. Ага. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Возвращаясь к гоблинам в Гринг. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. Дивись, аптеки працюють до 7. Тут одна у нас є, яка працює до 8. Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Угу. Так, отчитайтесь о задачах перед профессором Геккот. Revelio. Опа-на. А це що? Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика, зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Найджелус Блэк, директор. О, это про нас. Что еще тут есть цікавого? О. Лекция обновлена. Сабля какого-то там пепельного щось там таке. Вопрос, що ти лазив на балкон? Так, вот это отслеживать. Так, теперь вот это у нас. Ух ты. Апгрейдили. Так, нашу палочку апгрейдили. Так, нам вниз.
там и маршируют эти статуэтки. Опять вниз. Опять она здоровенная. Might some kind soul help me? Так, что ты хочешь? Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Интересные камни. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. По-моему, они перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Найдите плюй камни Зенобии. Ого. Так, ну этим тоже. Давайте пока магию чуть подучим. Так, теперь нам сюда. Чуть-чуть назад. Опять по лестнице. О, нашел. Revelio. I believe we have some matters to discuss. Вот так. Скелет гибридного черного дракона. Страница руководства. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Так. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Нами глаза наблюдают. Versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Луканом Шомпсі. Ага. Ну добре. Йдемо виповняти ці два завдання. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Біжим. Ігрулька, та, пойдет, прикольненько. Навіть дуже цікаво. Мені б якби відеокарту трохи помощніше би. Було б ще получше би. Але і так непогано. Ну просто що-то читать, конечно, много. Что за опять за прогрузка? А, понятно. Мне надо ждать патч. Они должны будут выпустить патч по-любому. На оптимизацию игры. Тільки питання, коли він вийде.
так вообще интересно. Боевка такая прикольная тут, ну. Glad you could make it. Lucan's just over there. Оставь себе аватарку на этот. Can I На help Твиче. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Так, приз это хорошо. Идем Of в клуб. course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Звичайно. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Какие. Так, пробивать желтые щиты, используя контролирующие заклинания. Привязка к цели капслов позволяет отслеживать врагов без прицеливания. Угу. Confringo. Potato! Reparo. Like a winner. Вот так вот. You're better than that. Levioso. Is that all you've got? Levioso. Reparo. There goes my ranger. Levioso. Confringo. Вот так, как мы ее, да? Find the one. О, победа. I could never duel like that. Лучше? Что именно лучше? Nice work. Меня не высвечивает Sebastian твою wasn't wrong about аватарку. you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так. Победите в 2 раундах. И раунд тренировки, да? Так, давайте еще зараз. Glad you're back. Такая меня все равно тут не будет высвечивать. Там просто я тебя в этот сделал, как его, художником канала на Твиче. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Погнали. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Над Сайонар. Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Пока ничего. Apologies in advance. Мастерский раунд, ой, ё-моё. У меня нема манящих чаров. Stupid one. There goes my wager. Expelliarmus. Don't shy away now. Ого. Defender. That's all you've got? Leviosa. You're better than that. Ай-яй-яй-яй.
Levioso. Protego. Вот так вот. А хотя бы одного завалить. Вот так вот. Это было плотно. I could never duel like that. Ну, что-то по типу того. Bravo! I gave it my all. Лайкать это You did хорошо. indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, ну наступний раунд мені не потрібен, а ось потрібна нам тренування. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Так, That would be попробуємо. wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. That was А, something. так, ще не набралося. Lumos. А, это типа просто вот это идет, я понял. Так. Accio. А, ось так. That's it. Та поприсутствуй. Levioso. Що не можна буде. Good one. Levioso. Reparo. Accio. Блін, не успел. Так. так. Levioso. Блін, переклацав. Keep trying. Levioso. Accio. Вот так вот, ага. Nicely done. Та що ти будеш мішати? I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Так, тут ми закінчили. Assignment's all finished. О, нам ще один уровень накинули. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Так, ну что тут можем быть? Handy resource indeed, your field guide. Ой, I'm most pleased to be... пообсираемся вместе, ну да. Не, так, вот. Быстрое перемещение. Ой, я тут что-то... Ой, я не хотел. Reparo.
Так, повертаємося до цієї професорки. Ладно, надо наверх. Опять наверх. Hello there. Ой. Perhaps you can help me. А, не, вниз. Тю, а я наверх чомусь побежал. Revelio. Опа-на, стоять. Вот сюда и нам надо. Reparo. Я ничего, да? Просто черная точечка, ну ладно. Какова картина. Что-то я не туда переместился. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Ай, блин. Да ё-моё. Она еще сама разворачивается что-то. А чё ты его развернула? О. Разблокировано новое заклинание инцендио. Так, Т, меню выбора заклинаний. Не, нам фонарик надо все-таки. Так вот. Вот так вот. Вот так. Не. Вот так. И вот так. Вот так вот, наверное. Да, мабуть, десь так. Зараз ще раз. Так. Отак, отак. Оце нам от сюди. От. О. Incendio. Непогано. Так, а що у нас там понадавали? Угу. Испытания. Или пение в полуоправе. Левые перчатки лепрекона. Это понятно, нам еще не дано. Так, коллекции. Тут что у нас? Ага, это понятно. Так, а тут? А, это тоже понятно.
Так, тепер сюди. Не сюди. От сюди. Ой, я не. Вот так, вот эти лучше. А, я шарф продал, да? Ну и ладно. Так, все, отправляемся к этому. Вернитесь в класс профессора Фига. Так, а ну швиденьким переходом попробуємо знову кудись потрапити. О, клас заклинання, ось так. Ого. I sent a love letter to Imelda Reyes once, but I think Так. she thought I was making fun of her. Ну, тут поближче чи ні? Надо смотреть, щоб листочки не літали. Ну, 35 метрів це вже не... Бог знає скільки бежати. Так. Опять его ждать. Да что ж таке? Він вечно шариться. Ah, there you are. А, от і я. Ти тебе тут не було, а я тут був. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. От так от обломали нас з бібліотекою. Я туди можу і сам That сходити. man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Понятно. Так, поговорить с Себастьяном. Давайте этот. Ну, где у нас тут завдання? Так. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. О, Perhaps he'll have an idea. поговорим з Себастьяном, он нам допоможе, мабуть. Так, не. Revelio. Скелет Авгурея, страница руководства. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее оскорбительный крип, как когда-то считалось, предвещает смерть. Так, о. Себастьян. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow.
Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Так, ума не приложу. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Так. Пробуйте, если нас поймают. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Ну, тогда увидимся вечером. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ох, как нас сюда автоматически перенесло. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? Ты уже в Ютубе? Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так. О. Так, Т. Прикольно. You should have known better than to cross my path. Ага. Тридцатка пришла. Ну, в натурі. Ніфіга собі, а що це трапилося? І Уля мені дзвонив. Наверно, це і сказати. Так, попробувати ще раз. Анька спить, мабуть, не чує. Ні, нічого, все добре. Ніч. Зараз, зачекайте хвилиночку. Зараз.
Візьмі ключі. Так, все, вибачте, продовжуємо. Одеса, що ти там писав? Грін, що то? Так, тікаємо. Ага, ось так. Прикольна магія також. Мавербум. Дякую. Тобі гарно подивитися. Так. О, прийшли. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Дякую, що заглянув до мене на стрім. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Better not be a student in here. It's after hours. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже... Is someone there? Да, добре справа. Кабинета для испытания нового заклинания. Представляете, это зачастую бывает плачевно. В сравнении с этим проделки пивза кажутся это... Да, камеру брали, вебку для дитини, щоб вона займалася на уроках, а пришлось тепер самому їй пользуватися. Рішив так трохи апгрейдитися, так би мовити. Привлікати людей на свій стрім. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Так, нам потрібно вниз. Так, осталось незамеченным использовать основное заклинание. Ага. Ghost, don't let her see you. Quietly now. Так, пішла вона туди, отлично. Так, а куди нам тут потрібно? Ага. Так, і ти йди туди. Дякую. Так, трохи, попався. Так, потроху додається. Ну, будемо далі над цим працювати. Вебку, ну, я брав за 3500 по акції була в этом, на розетці. Це ще літом. Кінець августа, початок вересня, щось таке ми брали її. Так. Ревеліо. Ничего не канает по здоровой Лене. Ну и ладно. Оп. Сундучок. — 58 монеток. Silent as a grave.
Ghost, don't let her see you. Зараз же буде Х2? Мабуть, я не знаю. А там, ну я не дивився. Я хоч дивився собі відеокарту і аж подофігів в ціні. Я хочу відеокарту собі трохи мощніше. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. Так, So знайдіть what is it книгу. you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows Revelio. everything else is given her. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? О, шелковая мантия we've tried изумрудного everyone from цвета. Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself. Заколдованная книга, страница руководства. С этими книгами лучше не связываться, не только из-за их склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержание представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образованной ценности. Let's focus on what you're Так, нам тут же ж мантію якусь дали, треба глянути. О, нападение на 8. О, ми вже виглядимо інакше. Розвиваємося. Так, я таку дивився на 12 гіг Радіоновську, щоб не... 20 тисяч, якось я так подзадумався. Щоб поки мене і моя 4-гігова устраює. Which is what, precisely? I'll know it when I Ціни, see it. да. You're being awfully cryptic. Revelio. О, ты уже разбогател, Одесса, да? Как его открыть, сей сундук? Levioso! Accio! Що, не як? Incendio. А і от, ну от у мене от Hogwarts ця гра йде на середніх настроїв. Можна поставити на високі, но тоді Revelio. починає вона гріться сильно. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Швидко ти, однако, Одеса, швидко. Revelio. О, якусь колекцію обновили. А ну-ка. О, це круто смотрится. Косар на карті якось треба ДЗП протримати. Sebastian Cellar and his new little friend. Ну і тримайся, братику, тримайся. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Будь осторожен. Wait, I don't want you getting into trouble for me.
I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Так, а I ми know далі just the йдемо. spell to repair this armor. Levioso! Ой, не то. Так, а нам надо заклинание. Заклинание. Нам же ж надо это собрать. Так. Де ось воно. Reparo! Так, тут також зібрали монеток. Так, теперь надо поменять снова заклинание. И не то вот это. Incendio! Ой. Lumos! О, вот так. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Понеслась. Крутяк. Вводите в читальню. Ой. Так. О, шарфик какой-то нам дали. Ну, подивимо, що за шарфик. О, еще плюс 6 к нападению. Огонь. Такой у меня бомжара одетый, як Where звичайно. might this lead? Так, войти. У мене також одеса жінка пішла вже гроші тратить. Так, а тут, по-моєму, нам надо так... Lumos! Ой. Accio! Так, розкройте секрет прихожої. Я зрозумів. Те. Repair! I need to wake up that rune over there. А, вот так вот. Чё, всего лишь-то? Not surprising. Guards at the ready. Protego! Мы вот так вот магию. Ого, он пробил. А вот так вот. Як тобі такое? Не попал. Еще есть желающие. А вот так вот. А вот так вот. От блин. И теперь вот так вот. О. Ага, древняя магия у нас. Этого я понял. Так. Levioso! Блин, не попал. Accio! Ух ты какой. Levioso!
Наступний. Там он этот у нас є якийсь. Так. Reparo. Levioso. Так, тут також сильний канал є ж. А если вот сюда пульнуть? И сюда? Не каная. Ну ладно. А что-то я тут? Ух тихо! Як це ж все швидко произошло? Я поняв, так. Отак от. Взагалі красюк. This must be the way forward, but to Куда where? он приведет? Оце так. Сикотно, однако. Nearly Ой, there. блін. Best keep my wits about me. Ага, отак от. Тепер ось так от. Прикольно зроблено. О, сундучок. І ще сундучок. Затемненные очки без оправы. А ну-ка. О, защита плюс 5. О, так. Бомж наряд Гаррі Поттера. А тут я бачу, їх буде багато, да? Ого. Ой, блін. І отак, отак. Ось так. І сюди йди. Ой, хорош, мы ему навешали. It is a book after all. Откройте секрет прихожей. Так открыли, мы уже в книгу. Ну, какой у нас теперь? Перс, крутый. Погружение. А что, так можно?
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Прикольно. Блін, ну ігруха взагалі крута. Якби її перевод би. Я би український, було б вообще. Ціни б не було б цій грі. Sebastian. Так, наш бомжик. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. Та я ж тільки що казав, руха вообще бомба. Здорова, да. Просто супер. Але перевода їй не вистачає. Якби ще був український, я б навіть за неї б доплатив би ще б 500 гривень би. Якщо вони зроблять українську мову в цій грі. У мене вже 420 на донаті є, я б свої 80 додав би і заплатив би. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ну, зараз покажу бомжа, я переодівся вже. Такой. Що знайшов, то напялив на себе, бомж-пакет. Ну, нормальний Озі Осборн. Що тобі не подобається? Так, що нам тут далі треба робити? Так. Чтобы разблокировать, оцените прогресса в основной истории. Так, коллекции. Что у нас тут? Стражи. Я их развалил только что. Так тут нема Дамблдуя. Это ж типа игра до... Ще до событий Гаррі Поттера, понял? Це типа як перед Гаррі Поттером события. Сюжет по заданню треба 3-го рівня, у нас вже 5-й, а так нормально. Так, куди нам тут потрібно? Сюди кудись. Ні, не сюди. Ось сюди. Ну, ще так не сильно стабільна, звісно, гра. Якщо був би, я б його включив би, немає.
Тільки титри, і то это, сосиски. Ну, удовольствуємося поки що чим є. Я жду вже этот, патч, коли випустять вони, щоб пофіксити її, більш стабільною зробити. То FPS пригає. То 60 тримається, то опускається до 30. Ну я ж тобі розказую вже, що. То 60 тримається, то опускається до 30, то знову підіймається, то взагалі зараз на 25 упав. Але відразу вже піде стрибок уверх, тобто не тримається. Ну, вона вийшла доволі такою несирою грою. Так, на середніх. Та на високий ставлю сильно йде этот, как його. Ну, я можу поставити на високий, в принципі. Різниці вона не від... ну, ніякої немає. Зараз я тобі навіть покажу. От висока. Що в FPS, що... Температура у вас як трималася 70, так і тримається у мене 70. You cannot be serious. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox. От зараз 60 тримається ось. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Тобто тут що високі, що середні настройки, ну якось... Я не бачу ніяких відмінностей. Ну, от. Зараз на середніх. Ну, є, але вони незначні, тобто. Попа ж капець були, то ні. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Deluxe Edition 950 гривень. Стандарт Edition 750, по-моєму. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as вона a 5th крута, і year, like I бойовка did. тут класна. Ну, She вообще, could see traces of magic руха too. топчик. Мені Why подобається those дуже. memories? Я ж навіть навіть сьогодні стрім по РДР відмінив, this щоб book в would неї ще explain. раз зайти пограти. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. І руха дуже крута. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. Та-да, George ну, tried to convince the ministry about Ranrock, я but to єлі no это, avail. 11 My години instinct is сьогодні to follow the дочекався, щоб path we are on for пограти the в неї. moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. Я бачив, поубирали. I'll see what I can По learn about ловера, missing pages while залишив you're тільки gone. героїв і Good. строчку доната. Думаю, Don't neglect your то все на так studies. наляписто, Your wand work так is краще improving by the смотриться. day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends.
You may be surprised by how much you can learn from them as well. Та я вже давно не блюрю фон на камері. Якось этот. Убрав. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow. По-моему. Ага, так. Пилатес на занятие. Надо этот. Занятие пройти ж. Жду тебя в Нижнем Гоксфилде. Приходи поскорее. Я хочу поговорить о Руквуде и Харлоу. И лучше сделать это за пределами замка. Натти. Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, может в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд крещенных палочек пройдет там же, где обычно. Если тебе не нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении. Локон. Дякую. Так, испытание. Да не шастай, она в курсах, что. Так, надо все зараз на урок сходить. Тебе не надо? Надо. А что ж ты молчишь? О, вот это круче смотрится. Она, если там сван идет, она становится каже, чтоб я выключил этот, как его, ну, камеру. І вона тоді проходить. О, бачиш, я трохи переодівся, вже покраще вигляджу. О, ось так. А Соня в Києві, тому Насті якось однаково. У неї головне її телефон, щоб був. Тут, кстати, одного этого озвучивают как его. Скажи, я тебе скажу. С РДР он Шона озвучивал, понял? Он и тут озвучує гру. Так, мені потрібно нажмите на кнопку на связь карте мира, чтобы переключаться на нее. Карта мира. Так, продолжить. Продолжить. Окей. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. О, Please complete the блин. assignments I have given you, and then Не proceed to Рокстар, see это me in точно. my classroom. Так, отправляемся на занятие по травологии. Надо все-таки нам школу посещать. Так. Тут у нас є десь швидкий перехід. Так, ось сюди. А вот же ж делаю уроки. Бачиш, сколько вже магії вивчив. Ладно. Вот это я вже вивчив. Оце. Так що вчуся. I've learned almost all of the Goblin rebellions off by heart. Тут отак можна ще робити, по. Оп, і воно показує, куди біжати треба.
О, швидкий перехід. Отлично. Вот травичка. Собрать. Так, нам сюда. И тут быстро занятия проходят. Ну, я так понимаю, дуже багато часу на часів вона. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these. Тут і доп завдання є, і... A little treat for your auntie. Тут ще є, можна буде улучшать і построить, короче, загін з животними і тому подобное. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing І тут же ж together. можна этот, і різними 4 школами проходити. Back together again. Я зараз вибрав тільки от першу школу. Enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no Только more я afraid не of the понимаю venomous смисла, я так понял, tentacular там than the різні bouncing завдання ball. будуть, типа, чи різна магія. Хоча ти її все одно всю вивчаєш. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, Тут магію ще ж ти изучаешь, типа квестика проходишь, понял? Надо довести там стрелочку до этот, как его, до магии, чтобы она вывчилась. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! Ух, крикун какая. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Все, урок окончен. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Ще поговорить з Yes, ней. Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Так, staff. посадить нам сюда. Fancy or roses? Dittany's restorative properties Так. make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of Дай flora, скажущая the капуста. Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you.
Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Так, пойдем капусту кормить. Hello. Привет. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Пошли. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But here we are. Home of the Chinese chomping cab. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Так, собираем капусточку. На борщик пойдет. Так, держите тап и нажмите, чтобы открыть. Look at that. Ух ты, ха. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Крутяк. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Так, уже представляю. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the Дякую за idea. информацию. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Так, повертаємося до класу. In sunlight. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, задание завершено. Так, давайте теперь по бочке пройдем там с друзьями щось. Девушка из Вада. Натюна попросила меня встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксвилл. Так. Внешний вид. Порядка по... А ну давайте вот это пройдем. О, нам опять левел дали. What are you up to now? Так, так, бежимо. Так, загрузочка. Ага. I adore playing with you. Найдите плюй камни Зенобии. Офигеть. Плюй камни. Раз, прогрузочка. О. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А вон одно есть. Accio!
Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Crush with the flat side of the dagger. It's most untoward if you ask me. The thing's lethal. I feel I'd be safer Так, if I теперь was другое место нам надо. Хоть 6 камней, хоть не 60. Why would I want to hear what you're good at? Опа-на. Блин, листик улетел. Блин, не то нажал. Чудой, отлично. Так, ну где этот камушек тут? А, показуєш зверху. А, і ще вище. Я поняв. Бежимо ще вище. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Що у gobstones. нас тут? Куплю, дякую, дякую, Тос. Дуже-дуже дякую. За донатик, тобі сердечко був. Дякую, братику. Так, зараз тоді хвилиночку. Так, опера, тільки не завісні. Да, за донатик, дякую. І ще одно сердечко. Актив ТикТока, походу, не приходит. Походу, не. Так. Статистика изменить. Тут стереть, тут вот так вот. Тобі подякую за донат. За сатанич. Так. Да, Монік треба в другий, тому що вже Off on another adventure, are we? якийсь такий простенький квадратик взяти. Revelio. Де ти я оказався? Ну, надо подивитися. Так, модель для хиромантии. Это модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студенту в практическом применении хиромантии в зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию. Она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Цікаво. Так, ну вниз. Ага, вон он побачив, да. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ось він. Так, тепер вниз. Вот это мне, конечно, завдання по біготні не сильно подобається. I've always said that travel broadens the mind.
Побеги туда, принеси то, собери це. Так, не тудой, сюдой. Так, теперь сюда. Ой, не туда, нам сюда. Там сундук, по-любому, який ми не зможемо відкрити. Ого. Revelio. Покрутим глобус. Ага, это другой этот. Корпус общежития школы Хогвартс. Я понял. Нам туда не надо. Да, все одно туди не впустять. Угу. Revelio. Теперь мы с Одессой на равных. Одесса, привет. Тос, дякую ще за 100 гривників. Сердечко тобі, братику. Одесса донатить начала, нет? Ну, то это не Одесса. Так. Ще раз тобі дякую, ще одне сердечко. Так. І як мені тепер вас ставити, перший, другий? Так. Копировать. У Одессы все деньги, тебе тоже пишет салют, у Одессы все деньги забрали. Перший став. Та поставив вже перший. Зараз. Так, зараз. Так, додати віджит. Так, зараз ще один добавлю. Так. Зараз
Тепер треба почекати трохи. Так, не мені не одесь, я став number 1. Зараз я ще один віджит зроблю, добавлю. Так, мені оце потрібно. Так. Копірувати, зберегти віджит. Так, от вставить. Це у нас скопіювати, зберегти віджит, так, ОБС. Так. Далі у нас браузер. Так. Зараз. Ага. Все. Отак. Тут. Ось так. Ось тут. Ось так. То в телефон, братан, ему моник нужен для чата и так далее. Мелочь, а приятно. Да, моник другий потрібен. Так, тепер ми робимо ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Та ти що? Ти сьогодні розійшовся. Дякую. Не, вот этих... Оно исправляет только полоску, а в этот... Сам віджит, де герой місяцем, чомусь не хоче воно. Так. Ахахах, і ще раз серденько тобі. Ой, подожди, то обняти мені. Це не то, так, донати. 250 же ж ти мені сьогодні закинув, я не то вписав. Тут отак от топ дня 250 гривень. Я ще в этом Донателло, якось так сайт це називається, ще повністю не розібрався. О, ось так.
Отак. Так, все. Продовжимо ще раз сердечко за донатик. Де моя тут гра? Так. А чого я не можу відкрити? Мабуть, щось тут треба зробити, да? Ага. Revelio. Угу. Вот тут у нас кожаное длинное пальто. Так. Ну, як тут її відчинити? Ну, після стріма почну придивлятися. Так, ладно, поїхали далі. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, і ще 2 нам залишилось знайти. Revelio. Ух тихо. Лестница сама строится, вообще крутяк. Ух ты. Revelio. Клас, картини двигаються. А взагалі гра бомба. Але треба патч з оптимізацією трохи. От зараз 60 FPS тримається. Ага, я поняв смисл той загадки. Тобто тут надо коні, якісь растения і этот. Ну ось. Accio. Levioso. Reparo. Не понял я пока смисл цієї загадки. Ну да, десь до 7 сьогодні, десь так аж. Ще часик точно буду. А може навіть і більше. Бо на 8:30 ж буде этот. Хорор. Ага, так, там потрібно нам якийсь кінь. Я поняв. А ну, здається. Так, там потім що у нас іде? Трьохглава змія, мабуть. А ні, тут іде. Явно не це, на оце похоже. Хорошо, давай. Дякую ще раз за донатик тобі. Так, в общем, я не понял цю розгадку. Але я думаю, з часом я додумаюся до неї. How nice to see you, my young friend. Revelio. Так, нам сюди треба. А, нам же ж там накидку якусь дали. О. Так, ну только визуально надо ее изменить все-таки. Вот это крутак смотрится.
Так, сундучок. Школьная форма с блейзером. Тихо. Тут лут. Ага, не тут, а. А, ось тут. Ага, 8 уровень потрібен. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ага, вон оно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Так, тут у нас що-то є. Revelio. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенных студентов, которые начищают серебро как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Где-то еще я бачу. О. Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебников с момента основания соревнования в конце 13 века. Так, і де вона тут? Revelio. Вон она. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Так, теперь нам надо її повернуть. Revelio. Собрать. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И вот в самый момент, когда эльф надел их, он трансгерировал, и с тех его никогда не видели. С тех пор он, получается, мабуть, ніколи не бачили. Прикольно. О, еще и шарфик дали нам. Ага, замок уровня 1. Так, тут что у нас еще есть? О. Доспехи кентавра. Это уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Прикольно. Revelio. Handy resource indeed, your field Так, guide. йдемо звідсіля, ми тут закінчили. Так, а ну, де у нас тут? Бо нам тут аж... Сюди. Дякую. Так, куда нам? Ага, нам вниз. Да? Да. Норм. А, мне ж там этот выпал еще же щось. Ось така. Дай пару. Угу. Угу. Так, снаряжение, что тут у нас? Это легендарное. Этот необычный. Ну тут лучше этот уровень уже. Так. Угу.
Шляпа с регалиями Хогвартса. Куда нам? Так, прогрузочка. О. Revelio. Прикольная штука, вот это Равелио. Вернитесь к Зенобии. Так. О, ось вона. I hope you've had more luck than I did tracking down my Так, я gobstones. знайшов Hello, все ці Zenobia. камні. Так. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Так, звичайно, відомо. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Удачі. Що, не дотянув до 8 уровня? Вот блин. Не, оце круче смотрится. Так, это Е. Так. Следующий урок, который мне нужно посетить, это зельеварение. Его преподает профессор Шарп. Вот блин. Надо сходить на урок. Пойдем грызть гранит науки. Йдемо гризь граніт науку. Опана. Где ти? От гад такий. Стоять. Ось так. О, і 8 левел. Так, ми ж там можемо переодягнутися. О, вообще крутой пацак теперь. Так, что нам там? Ё-моё, так. Revelio. Опа-на. Это статуя Григория Льстивого. Эта статуя изображает средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Григория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, когда дал им это зелье, является их лучшим другом. Ох, ё. Короче, он говорит, что можно бухать. Professor Black would never allow that. It would make him look completely... Revelio. Погнали задання робити. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect.
You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. You must stir your cauldron in the correct direction. Так. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. А, он там лежит возле меня. Варись, кошло, варись. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the дякую. future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Так, соберите яйца. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да, все верно. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. Перышко As you'll already Фупера. be in Sharp's office Фупера. with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну, давай. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion stations organized and... Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Угу. Revelio. Перо Фупера. Полазить в рюкзачок в этом. Ага, и вот это нам надо.
Отлично. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Отдать Here's the зелье. flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так, тепер варимо зелье. Де воно тут? Ось отут. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your Ага, eyebrows. вот это нам надо, да, сварить? Время варки 27 секунд. 25, 24, ми почекаємо. Я не спішу. У нас ще сьогодні хоррор, блін. А ігруха так крутая. А? Угу. На пару с Одессы. Одесса ж приедет. Говорит, хочу остаться на хоррор. Я ему стрим на телек выведу. Да сейчас. Сейчас. Не сейчас, вечером. Ну, я извиняюсь, А ты с ним посмотришь? конечно. Нет. Я пойду погуляю? Нет. Так, взять. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Ой. Get it! Again. Dragon's done. What happened? Well done, Gareth. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. Sorry, Professor. Так я That'll be приготовил point уже from зелье. Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Побалакати. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Спалились. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Так, подожди, у меня что-то этот чат выделывается. I hate to see Посветил и что там. but trolls have no business in Hogsmeade. А ну зараз я секундочку в Twitch перезайду. То щось у мене чат виділується. Так. Ну так и что у тебя там с глушителем? Что за глушитель? Ох, и я наебался, пиздец. Так, а чё бак у тебя потек? Где ты уже так умудрился? Только братки отгнил. Блин. Він дорогой чи так, не сильно. Так, завдання.
Так, раскройтесь. Я их уже давно понабирал, эти завдания. Будь здорова. My robes are going to reek from Gareth's Так, идем inspiration. сюда. I've always said that travel broad. Будь здорова. I enjoy having lunch down by the lake. Так. И как его раскрыть? Он же висит на улице, грязи, вода. Ну это да. Reparo. Incendio. Так, это тоже не канает. Levioso. И это не канает. Accio. И это не канает. Так, а какой его магией раскрыть тогда? А если вот эту поставить? Ой. Ты у меня исчезающая, не ту поставил. Ну, едь. Ми на тебе чекаємо. Lumos. А, вот так вот. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Это в Жиге классно, он багажник, грубо говоря, в салоне. Болтом заглушил. И надолго этого болта выстачит. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Так, угу. Revelio. Ага. Accio. Accio. Lumos. Ага, Let's вот get так you от. back to your frame, little moth. Я понял, що тут треба робити. Машина за нее болт будет стоять. Ну, это да, тоже верно. Главное, чтобы он не выкрутился, этот болт. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Oh, it all baffles me. А в аптеку пока соберуся. Ну, иди в аптеку, собирайся, это ты едь. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? По зацепкам. I found the location Умничаем. depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. Надо было еще этот молотком достучать на всякий выпадок. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. О. Отлично, так. А что нам там дали? А, наверное, внешний вид. Да. Комплект одежды для обладателя идеальной осанки и изысканности, полученный за разгадку тайной пустой рамы на картинке. Не хочешь? Ну это уже было совсем бы на верочку бы. Ой, не. Это лучше смотрится. Так, есть. Используя кувырок 10, используйте инцендио против врагов 5. Экспеллиармус. Ого. Комунарму молоток из убила не прокатит. Та, по-моему, на комунарі це воно якраз і прокатувало.
А, это задание, понятно, так. Куда вот это начинаем? Девушка из Уагаду. As a muggle boy, I used to feel I had a lot of work to do if I wanted to catch. Блин, ну игруха крутая, вообще даже не хочется переставать в нее играть. Просто топчик. Я же захотел пересмотреть этот Гарри Поттера. Revelio. Сплющенные доспехи. Эти доспехи принадлежали сэру Скалгторпу Беспечному, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре «Музыкальные стулья». Кого ты недавно смотрел? Ну, я сомневаюсь, чтобы на коммунаре на нашем какие-то были одноразовые акции. Так, в нижнем этом. А, Гарри Поттера недавно смотрел. Так, как мне метлу открыть? Ага, и тут еще быстрые точки внимаю. Так, а ну-ка, настройки. Карта. Верховые животные. Взаимодействие. Основное заклинание. Исцелить. Ревилио. Компасный прицелиться. Привязать. Протего. Активировать древнюю магию. Использовать. Итог. Комплект заклинаний. Бросок. Способ вырваться. Не, квиддичі тут ігри немає. Типа тут это объяснили тем, что были эти, как его, короче, инцидент типа произошел там, то есть со здоровьем у кого-то случилось, и его этот из-за этого, короче, его отменили, этот квиддич. Хтось там чи упав, чи що-то, ну, короче, в початку игры там этот директор объясняет, почему не будет квиддича в этом уроке. Тут якось ще можна буде і на животних літати, і этот. Ну, ще метлу даже не дали. Revelio. Опа-на. Another adventure, are we? Ага. Так. Тут открытый мир. Open World. Тут карта здоровенная. Карта мира. Вот она вся. Вот, долина Хогвартса. Вот. Ну, она не такая шевелика, звичайно, але, ну, пойдет. Чисто open world.
Опа-на. Грибочки. Мухоморчики. Та, ігруха, я тобі говорю, вообще бомба просто, ну. Я в захваті в такому, що... Я не знаю, що робити з хорором. Та що, на що маринувати? Я лучше поки Assassin's Creed замариную. Просто сьогодні, я не знаю, блін, хорор грать, не знаю, я ж якось этот... в розтерянності. Revelio. Ага, гриби замаринувати, да. Мухоморчики. Їх засушити треба. Так, о, тут щось висвічується. Revelio. Перчатки цвета кедра. О, ще якісь перчатки. Так, нам тут две пары. Ты думаешь играть в Hogwarts, пока он на хапе? А вот и я вот это думаю. Ну, игруха реально крутая. Та вона і цікава дуже. Я уже увидел твое сообщение. I should investigate. Revelio. Куда-то я потрапив. Revelio. Lumos. Ага. Я понял, що треба. Accio. Accio. Так, давай, сюда.
Блін, перетягнув. Ну, вот он встал, и что далі? Чи ні, не став. Levioso! Ага, ось так. Зараз ми його... Accio! Так, можна його тепер якось подвинути. О, подвинули трохи. Lumos. Accio. Победитель топ-героїк. Ух ти йо. І що таке? Ну. Revelio. Incendio. Ага, ось так. І в якому looks intriguing. око ліжем? Revelio. Вот это все, что нам тут дали? Чу. Revelio. Понятно, все, і валимо отсюда. Я думав, тут щось цікаве буде. О, навіть плаває. It is good to see you, my friend. Я також. Тебе радий бачити. Hello, Natty. How are you? My friend. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain.
I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. How nice to see you, my young friend. Revelio. What's going on here? Так, там щось відбувається. I never thought Ranrock's Willis would go this far. Wonder who lives here. Помогите незнакомке. Пошли поможем. Revelio. Кабля сера, это рукоятка на палочку. Так, давайте зробимо невеличку паузу, буквально на хвилинку.
Так, все, я повернувся, вибачте. Так, у нас тут снаряження. Що у нас тут? Ні, от это поярче див, смотриться все одно. Так. Перчатки, которые можно забарыжить. Внешние виды. Так, что у нас тут еще открылось? Испытание. Так, вот это. О, господи. Так, а что это такое? Ушицевая топиройка. Эти твари часто сливаются с окружающей средой, чтобы их не обнаружили, пока добыча не окажется дальше близко для нападения. Ага, Ревилио поможет их найти. Понятно. Так, тут травичка всякая разная. Тут у нас инвентарь. Мы насобирали. Итак, амфибий. Так, понятно. Погнали девушке помогать. Хочу метлу. Я думал, тут... I've ну no да. idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Ага, бандюки. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Вот так вот. There you are. Так вот. Туда иди. И вот так вот. Изи каточка. I'll watch the light go out of your eyes. Давай. Get over here, you insect! We can hold them off! А вот такое не хотела, I'm not нет? going anywhere with you. А сюда иди. Stop that rape. Leviosa. You will pay for your deeds. Please stop. Что, все? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. О, крутяк было. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Не знаю. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work.
but I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Зараз беремо. This trunk? От сука. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as Revelio. a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Так, а на какую... Ага, ось. Спиралька. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Ну да. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Levioso! Ой, Incendio! промазал пальчиком. Я ж одним пальчиком тыкаю на клавиатуру. Merlin's beard! How beautiful! What a day. I can hardly believe it. Реально beautiful. Revelio! Дашь на метле полетать? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Я And do такой be был careful рад. out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Крутяк. Не, реально крутое завдання було. Так. О, а це хто? Ти хто? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Так, отправляйтесь в лагерь гоблинов. Ого, 400 с чем-то метров. О, а тут есть торгаш. Что у него є? Ой.
Слезь. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Так, What do you have for sale? що у нього є на продажу, що ми What can I можемо help you with продати? today? Триста. Капець. А, ми ж тут можемо попродавати йому. 0, 60. I'll have no trouble selling this. Thank you. Так, ладно, пока мы сильно так тоже продаваться не будем. I hope to see you again sometime. Так, в лагерь гоблинов мы потім відправимося. Потому що біжать туди нам далеко-далеко. А от політати би нам не помішало би. Так, что мы тут еще не открыли? Враги. Ну. А, во. Так, где карта? Тю. Карта. Так, нам надо Хогвартс. І от сюди от. Ага, тут немає швидкого переміщення нікуди. Так. Карта Хогвартса. О, вот сюда вот. Вот так вот. Ой, камеру забув включити. Йоханий бабай, вибачте. Поговорите с почти безголовым ником. Давай. Так. А, я забыл, можно же было еще капусточку им накинуть. О, почти безголовый. You there? Yes, you. I wonder if you might... You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait. How do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry. Your secret's safe with me. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Жалуйся. Так яку услугу тебе по пути оказать? A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef.
Раздобыть на кухне там что-то, кусок какого-то тухлой гадости. I beg your pardon. Roast beef. Еще и протухшее. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Revelio. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. Бочки Пуффендуя. Чтобы войти в гостиную Пуффендуя, необходимо постучать по второй бочке снизу. В середине второго ряда в ритме произношения имени Пенелопа Пуффендуй. Неправильный стук приведет к тому, что вам будет отказан в доступе и вас обольют уксусом. Прикольно. Так, я повертаюсь. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Так, пощекотать грушу. Revelio. Натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню Хогвартса. Revelio. Ну. Где ручка? Сколько ее надо щекотать? А, вот так вот надо. Крутяк. A student Never will in the understand kitchen. students. What did they Plenty of want? delicious food and found themselves a bit peckish likely. Certainly. You know how Rookie growing job is humans here. can get. Here's a welcome treat. It smells glorious in here. Here's a welcome treat. Заполучить тухлый этот. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Here's a welcome treat. Delicious. Revelio. Опа-на. Страница жилые помещения домовых эльфов. Очень практичные и изобретательные домовые эльфы создали для себя уютное жилище в деревенском стиле среди этих бочек на кухне Хогвартса. Конечно, никто и представить себе не может, что же на самом деле находится внутри, поскольку домашние эльфы владеют собственной необычной магией. Прикольно. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you.
Thank you for the beef. Happy to help. And to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Так, возвращаемся к сэру Николасу. Музычка такая еще прикольная играет. А чуть-чуть може громче її зробити. Я вообще взагалі не люблю, коли музика в ігрі грає. Так. О, еще пивка бухнуть. Ого, рубає як. Я принес тебе этого мяса. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Куда-то я подписался, непонятно куда. Бо звонили, отвлекся. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home.
Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. If the headsman could only see me now. Так, что нам тут? Найдите место игры «Охота без головых». А это что у нас? Мне сюда нельзя. Так. Давайте ми, наверное, прорвемося поки на цьому. Треба трохи також відпочити. Передохнути. Так, колекції. Що у нас тут в колекціях? Ага. Поки ось так. Так, на этом ми на сьогодні поки закінчимо. Дякую, хто дивився, хто буде ще дивитися. Скоріше за всього сьогодні вийде ще й 3-й випуск гри. На цьому поки все. Дякую.